All right, so I'm going to take you back in time first and then to the story. So I remember a time back in middle school where I still had the braces and clunky glasses and all of that, right? And you remember those times where we had to like read a book and were forced to do so and then do a report on that book, but then spark note everything about it because you really didn't read it. And then every time you came in to do like a reading check, you just held your head down and hoped that the teacher wouldn't call on you. Yeah, there was a book called The Giver. The main idea of that book is that society was without pain, without sorrow, without a slew of other negative emotions because they all decided as a community long ago to give all their memories and understandings of those negative things to a singular person to carry as a burden throughout the future, right? That person is the receiver. But that person gets old and becomes the giver and then gives these memories of society of good things like love and bad things like sadness to a kid named Jonas. And in that, yeah, he gives him all the memories of sadness and anger and all these things. But he also gives him the memories and the understandings of love and things of that nature. And in that giving those memories to Jonas, Jonas was able to give those memories to someone else. And then that person could turn around and give it to someone else or give it right back to Jonas. So not only were lessons given through the act of giving, but positive things could be received back from giving in the first place. That's your reading for the next 2 months. Now, why did I tell you that? I told you that because the story that I have for you today is just like it. No, I don't have the ability to transfer memories and take them away. But I had something a little bit sweeter than that I was able to give. And I learned that if I first gave, I could in turn receive back. But I first had to give. To learn this, I went to a city called Chichigalpa, much like La Paz Centro, in that it's a satellite city to a bigger one. Not to sightsee, but to find a sugarcane farm. Found a sugarcane farm, met the coolest son and father duo in all of Nicaragua, gained a little brother, and became the giver himself. And to learn that to receive, one must first give. And not just a hello, but something a little bit more valuable. To do that, I wanted some chicharrones first. Oh, and like normal, a bus ride. Alright, we're out to Chichigalpa. These right here too hard. Oh my god. They're too hard. If there's one that passes through here, we good. Because I need to go to where they have, I'm in Chichigalpa, by the way. But I need to go to a cane field. So if I can find me a cane field, I'm good. I don't know, this is a taxi right here. God dang it, man. That guy would have taken me. I would have been good. Let me see. Alright. Bro, my tripod is still broke, so I gotta figure that part out. But let me kill 30 minutes with that.
And then I gotta go right back to that corner where he dropped me off at El Comador, where I just ate. It looks so cool with a toothpick, huh? No. Yeah, I'm gonna figure that out. I know this has nothing to do with the story, but I had to kill some more minutes. We're going to whatever this is. I saw it off in the distance. So we're gonna see what it is. And then once we hit it, we're gonna turn around and trying to get hit by a bus. ¿Qué tal, papá? ¿Todo bien? That phrase been working for me a little bit. Something like that. ¿Qué tal, mamá? ¿Todo bien? She don't want to speak. What's wrong with people as I get closer to? Well, they chilling. It's whatever. I already told you my tripod broke, and I don't think I'm gonna have much luck. I'm trying to find another one, so we're just two-legging it right now. This thing, so there's no setting this thing up unless I bury it in the sand. Even still, it looks like two human legs. So no balance. This thing's gonna fall over. There we go. It's literally just a church. But... Hola, esta es una iglesia aquí. Salvario. Es un salvario. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre esa y una iglesia? Hay una diferencia entre esa y una iglesia. ¿Cómo diferencia? Como que la gente anda por aquí para, tú sabes, rezar y de todo. Ok, entonces no está abierto, claro, porque la no... abren, pero hasta más tarde. Esa, ok. Como que a las 5 algo así. A las 5. Ok, muchas gracias. Alright, so this thing opens like at 5. She used a different word for a church, so I didn't know what it was. But this thing is closed right now. It's pretty though. Alright, walking back. Okay, so right here, let me interject. Okay. May not seem like the time to interject, but I'm interjecting. For 2 reasons. Well, 3 reasons. I'm interjecting for 3 reasons. Reason number 1 is I need to put an idea in your mind that will frame not only this story and this adventure, but every single adventure and story from here on until forever. That's 1. Number 2, I need to explain and introduce 2 very important people that you're about to meet. It'll make a lot of sense when I introduce them. And number 3, the first thing I gave has already been given without me knowing. And the fruit of that giving, you will see. So 3 things. First, though, the idea I have to put in your mind. So frame everything. And it's as simple as this. Adventure equals understanding. That's 1. If you put yourself in unfamiliar situations, you will learn and understand because you have to adapt. Adventure equals understanding, and understanding equals togetherness. If you achieve understanding with another person, then you two become closer together because the gap that separates you shrinks. I learn more about you, you feel closer to me, we're together. Adventure equals understanding, understanding equals togetherness, so adventure equals togetherness. It's one of those, right? That's what all of this is about. Bringing adventure to you and back to the world so that you can understand not only the world, but each other. And by the end of it all, you all come together. This played out in real life and will play out very soon because the person I'm killing time for, I had to first understand
him to even get an adventure. So the equals go either way. The person I'm talking about, his name is Jose. Jose is the person that picked me up off of that dirt road and brought me to where I am now. But he can't take me to the sugarcane farm. And he even knows where one is because he used to work on a farm. Nevertheless, what I had to understand about Jose, he's a taxista, taxi driver, is what he valued. I'm in an unfamiliar situation. I'm on an adventure. And I had to understand first about Jose, what he valued. And what he valued, I learned like this. I asked him if he could take me to a sugarcane farm. Maybe that's not common knowledge for everybody, but he knew because he's worked on a farm before. But he told me he couldn't right then because he had to first go pick up his son from school. He works around the clock and takes breaks to go do the things he needs to do in between. He values his son. He values his family. But he said, after that, well, we can go. But I have to first pick up my son. Now, I could have just said, well, that's okay. I kind of want to go now. I'll go with somebody else. Not knowing if somebody else would even know where sugarcane farm was. So I had a choice. I could do either that, or I could do what I did. I chose to give him consideration. I chose to understand and put myself in his shoes as a father, even though I am not one. And through that giving, on my adventure, me and him came together, and what he reciprocated from that giving of consideration was the coolest adventure ever. Okay, we're gonna find some sugarcane in here. Todo esto es caña. No se pierde adentro de eso. ¿Aquí? No, como que cuando estás trabajando adentro de eso, como que como... No sé, se pierde. bueno, eso lleva, ¿cómo le digo? Eso lo queman primeramente, Ok. lo queman, y luego que ya queman, eso queda ya, ¿cómo se llama? Ok. O sea, se ve el surco donde va la caña. O sea, donde va a derecha, y ahí lo van cortando. Así mismo. Sea a mano o sea con máquina. Ah, ok. Ajá. Claro que sí, por favor. Es que yo he visto eso con una máquina. Ah, Como que, ahora te traes. sí, esa, pero nunca con mano. Un pedacito. ¿En Manual. serio? Manual así, o sea, es como se llama. ¿Tú crees que yo puedo encontrar a alguien aquí con un machete para cortarlo para mí? ¿O solo con máquina aquí? No, con machete. Ah, ok. Sí. Están Y ahí. la gente, pero No sé si es el dueño. aquí antes, no, ellos no tienen ahora. Ok. Ellos no tienen. Pero sí había, ahí vean, esas bases que usted ve ahí, Ok. esas bases eran trapiches. Le llaman trapiches donde muelen la caña así, sea con una yunta de bueyes o con un tractor. Ahí ya. Aquí todo esto era caña y aquí, pero no sé ahora. No, maní. Maní está acá. Ajá. Ok. Tío. Pero Así. normalmente ha sido caña. Pero aquí se crecen de todo, como que maní y caña, y ¿qué más? sí. Trigo. Trigo poco, Ok. pero más maní, maíz, arroz, frijol ¿En serio? y la caña de azúcar. ¿Plátano también o no? Plátano también, banano. Ay. Bueno, nosotros le llamamos banano a uno que es más pequeño y el plátano que es más grande. Ok. Así que se crecen las más pequeñas aquí. Ok. ¿Saben diferente o no? Sí, claro, Ok. saben diferente. Entonces el banano es diferente al plátano. Es así mismo. Ajá. El plátano es como más grande y más grueso. Y el banano más pequeño y más delgado. Ok, entonces, ¿cuál sabe mejor? La verdad para mí
así. Claro. Ok, entendido. Porque yo estaba ahí en el comedor y yo comí como que un maduro y bien sí. largo. Ah, sí, eso es plátano. Eso es plátano, entendido. A mí me gustaba, de verdad. Sí, sí, claro. Era como un postre, algo ahí. Ajá. Me encanta. Esas personas que vamos a ir ahí, ojalá que estén ahí. Sí, sí, sí. Ah, Jared, apaga el carro. Hola, señor, ¿todo bien? Claro, gracias a Dios, claro que sí. Oiga, usted aquí es dueño. No está el señor. No, el señor del muchacho que es del hijo, ya está aquí. ¿Dónde está? está? En el tapiche, ahí va. Ajá. Ok, Bueno. entonces. Voy a poner el carro aquí. Muchas gracias, señor. Para hablar, que él va a hablar ahí el muchacho. Ahí. ¿Usted de qué país es? Yo soy de los Estados Unidos, bro. Bueno, aquí espérame entonces. Oh, espera, ok. Pero que yo tengo una amiga dominicana, así que por eso yo hablo así. ¿Me entiendes? Pero es que siempre que la gente me puede entender, no me importa. En serio. Oh, tú tienes la llave y de todo. Oh, y esa también. Ok, vámonos por ahí. Oh, entonces literalmente lo queman. Sí. Vamos por aquí. Vamos a ver. Estamos tranquilos por aquí. Es aquí. Venga. Okay, so my mental, my physical, and insight for the story. Here we go. So following along, we've come from where we were last, La Paz Centro, to Chichigalpa. We're in Chichigalpa now, and through consideration, gained ourselves access to a place I would have had no idea how to find. Because you saw that dirt road, right? Yeah, I never would have found that. Anyway, psychological context. I've been in the car ride with Jose and a very important somebody whose voice you heard on the way to this hidden sugarcane farm. At this point, because we're conversing a bit on the ride over, I feel like we're friends. I feel like we're getting along, all the things. But we're still not like gelled and everything's still not understood. I have to know a little bit more about them, and they have to know a little bit more about me before we get to where we're going to be. What I give to Dixon, well, I'll let you sum that up because it's like drawn out over time in a few different instances. But I'll tell you what I received from Dixon. I received a little brother from Dixon. And together, we step on to the unknown sugarcane farm without any inclination or knowledge that they will even allow us in the sugarcane farm. We are on an adventure, and we step forward together. Ok, vamos a ver. Porque yo me parece como que hay 8 palos o algo así. Así que lo que se me va a cobrar. Ay. Así que vamos a averiguarlo. Entonces estos son los mácanes. Ok. Y lo procesan para allá. ¿Entendido? Wow, nunca había venido por
¿En serio? Sí. Ah, así que tú estás conmigo, así que estamos haciendo de todo. Ay, ya. Buenas. Hay una pila de trabajadoras aquí. Sí. Huele de ¿cómo se llama? Plátano. Como que plátano maduro o algo así. Buenas, señor. ¿Cuál es el hijo del señor, del dueño? Llámelo, por. Siento un olor como que... Permítalo un momento. Conocido. Siento un olor como que conozco. Van a hacer mierda. Sí, sí, esa, algo así. ¿Cómo tú estás, papá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo inglés. Sí, yo hablo inglés y español lo mismo, tú sabes. ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Bueno, es que vea, este muchacho, yo ando cachando, yo lo traje. Sí, claro que sí. Pero, o sea, como yo conozco más o menos aquí, Claro, algo así. Él quiere- Muchas gracias, papá. vaya, aquí lo esperamos. Ah, ¿por cuánto tiempo tú has trabajado aquí, papá? De la familia se ha manejado desde mi serio? abuelo. Diablo. Como 100 años ya. Así que es por la familia. ¿Qué tal, papá? ¿Todo bien? Canal de picnic. ¿En serio? Así que eso es bien dura, ¿no? No dura, dulce, ¿no? Sí. ¿En serio? ¿Y no hacen, cómo se llama? ¿Jugo de caña tampoco o no? Este es el proceso que se le da al jugo de caña para poder elaborar el dulce Ujú. y era el finico. This is working. Oh, por eso huele así. Por eso huele Este es así el jugo de también. caña. Oh, entendido. Así que huele tan dulce en el aire. Sí. Así mismo. Aquí son unos evaporadores artesanales que se deshidrata el jugo, comienza a sacar la humedad ¿En serio? para concentrar los jugos, Ujú, concentrar los granos ujú. y pueda llegar a hacer lo que es la miel. Y luego ahí se pasa para comenzar a enfriar. Entendido. Así que, ¿alguna vez tú has tocado eso? Claro que no. Son 120 grados Celsius. Entonces, ¿cómo lo caliente? ¿Hay un fuego por acá o acá afuera? Por allá. De la hornilla. ¿En serio? ¿Y esto, solo esto de caña? Sí, del mismo proceso de bagazo, de la extracción del jugo, Ujú. queda lo que es el sobrante de bagazo. Se riegan los tendales. que está allá. Cuando ya está seco, Ujú. está adecuado para el fuego, se ocupa como materia de combustión. O sea, no se pierde nada, un proceso cerrado. ¿En serio? Así que no necesitan que pedir a nadie, nada de nadie. No, Todo funciona por aquí. es igual que en el ingenio. ¿En serio? El ingenio ocupa su bagazo, igual aquí se ocupa el bagazo. Diablo. A veces cuando no hay bagazo, leña, pero es poco. Es poco. Después de eso. Leña seca, de los mismos procesos de aquí, que se van a derramar las rondas de las calles, Ajá. se guarda esa leña y se ocupa. ¿Y cuál es el más dura parte de todo eso, de todo este proceso? ¿De cosecharlo o de hacer esto? ¿Cuál es lo más duro? Sí, sí, sí. Más difícil. Lo más difícil. Ujú. Bueno, lo más difícil es el proceso, ¿En serio? por mantener la calidad del producto. ¿Y todo? Pero el proceso de corte es un manual, ahí se benefician 4 muchachos de trabajo. ¿Verdad? Aquí hay 6, son 10. Pero es un proceso bastante artesanal. Y es fácil, pues, todo es manual, sí. La ventaja Claro es que que todo sí. es manual. Sí. A veces eso sí, no se valora. Lo que es productos aquí nacionales, artesanales, casi no se valora. ¿En serio? A veces ¿Cómo no así? no se consigue un buen precio, como que vos pudieras exportarlo. Como tienes que venderlo aquí, Sí. es un precio muy Barato. competitivo. Sí. Entendido. Si viene el invierno, sube, pero en el verano se alborotan todos los trámites a procesar. Claro que sí. Nosotros mismos botamos el precio, se podría decir. Como hay mucho producto, Claro que sí. el precio baja. Así que hay que Y la mano competir. de obra es cara, Ujú. entonces las ganancias disminuyen y tenés ese problema de que no podés ir invirtiendo en mejorar las condiciones laborales. Diablo. Por aquí Entonces. nosotros hemos mejorado bastante. Ajá. Porque le metemos capital propio Claro que para sí. poderle mejorar la condición a los muchachos. Claro que sí. Y él me dijo que toda la gente que trabaja aquí viven en esta comunidad de acá. No, traigo 5 de Chichigalpa.
¿En serio? Sí. Así que cada día, tú sabes, los demás están... Sí, a las 4 de la mañana me los traigo. Ujú. Y aquí solo son 3. 3 de la finca ¿En serio? y 4 o 5 de Chichigalpa. Es que lo que pasa es que aquí han salido otras empresas como Hilda, la zona franca, y se ha llevado bastante mano de obra. Ah, Entonces yo entendido. he tenido que traer gente de Chichigalpa Ujú. que nunca han hecho este trabajo, ¿En serio? pero tienen ganas de trabajar. Claro ganas que de sí, superarse. hay que trabajar, tú sabes. Entonces ve, aquí los trailers vienen llenos Ujú. y se introducen aquí. ¿En serio? Este es el trapiche, Ujú. ahí está la bandeja y ahí se comienza a moler. La transmisión es un motor de 80 caballos a una Ok. caja reductora internacional Ujú. y comienza a caer el jugo. Así mismo. ¿Y se puede beberlo así? Sí, Literalmente. ese le dicen guarapo, ese es con Guarapo. con naranja agria, el hielo, ¿Mm? lo tomas. Es un jugo de caña, 100% natural. Aquí no se ocupa químicos, no se ocupa nada. Ni nada. 100% Todo es natural. sí. Así que es mejor Solo se así. hidrata el jugo Ujú. si el pH está muy alto con cal, pero es algo natural. O sea, no tiene ningún efecto secundario. Lo ocupan todo el mundo para enriquecer el maíz, Ujú. para curtir el cuero. O sea, es algo natural. Sí, no se ocupa nada. Así que se puede hacer una pila de cosas con caña. ¿Me entiendes? Como que se puede usarlo para cocinar, lo puede beber, lo puede Sí. usar para el horno, de todo. Sí. Diablo. Entonces, por lo menos aquí, Ujú. antes se pasaba en bidones Ujú. el jugo. Era bastante manual. Ahora se pasa con una bomba. Ajá. Con una bomba se traslada el jugo. Va a caer hasta allá. Ya. Entonces ya los muchachos ya no están con ese trabajo Ah, de estar entendido. pasando. Antes se botaba la caña así Ujú. y se hacía manual, se hacían burra y se echaba la caña. Ahora no, entra el trailer completo y ellos están directamente. Así mismo. Directo al trapiche. Ya no Entendido. están con ese trabajo de estar emburrando y estar trayendo la caña. Ok. Están trabajando todo el día, como que de la mañana hasta la tarde o de la noche, ¿qué Sí, fue? ellos vienen a un ejemplo, vinieron hoy a las 4 Ujú. y ya terminaron. Los muchachos que trabajan aquí ya terminaron. Ah, entendido. Oh, hace las 4 de la mañana. Sí. Así que cuando están aquí a las 4 de la mañana todavía está oscuro. Está oscuro, están las luces. A las 4:30 ya estamos trabajando. Claro que sí. Pero, ¿y esta es tu primera vez de ver todo esto también? Sí. Ah, sí mismo. Creo que esta vez se me sorprendo. ¿En serio? Pero tú llevas comiendo, tú sabes, caña de azúcar normalmente. Para echarle Para allá, para molerlo y... para que la vea cómo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ah, sí. Lo que funciona aquí es el tractor que lo tiene y ahí él está conectado a él. Y cuando le meten la marcha, Ajá. él empieza a funcionar. O sea, gracias al motor del tractor. Sí, claro que sí. Oh, aquí hay un filtro. Sí, claro que sí. Aquí esta pileta Vamos a ver. Vea cómo sale. Tan seco. Y el jugo va a salir por allá. Oh, así. Así mismo. impresionante, ¿no? ¿En serio? Todo esto es diferente para mí. ¿En serio? Todo un proceso. Completamente seco. No hay forma. Completamente lo exprime bien. Y el jugo, vea cómo sale el jugo. Bro, this is flipping crazy. Just to see it and not just have it being done. Hay que hablar a ellos en inglés, tú sabes. Pero eso, ¿tú lo vas a beber conmigo? ¿Tú lo vas a beber conmigo? ¿Sabes? Ok, entonces, a verlo. Claro que sí.
¿Todo bien, papá? Así mismo. Yo acabo de aprender cómo hacer eso. En serio. ¿Cómo sale toda la, Ya, todo el jugo? ¿Verdad que huele rico? Sí. sí, vale, riquísima. Ya ya lo tiran al sol y ya se solea. En serio. ¿Necesitas ayuda, papá? Vea. Ese lo ocupan para Allá. hacer la miel. El bagazo. Te voy a ayudar, papá. No te preocupes. Porque yo estoy aquí tomando todo su tiempo, así que yo voy a ayudarle. Aquí mismo. ¿Ya vio el jugo? Sí, esa. Así mismo. Tráete el colador, pues. Así que, Tráete el limón, te puedo chupar. Sí. Tráete el limón, pues, para darle el colador. así que uno se puede beberlo así. Sí, van a traerte un vaso. Sí, por favor. Porque él y yo vamos a probarlo. Así, yo estoy tan emocionado, de verdad. Una pregunta. Cuando usted ya va a editar los videos, lo edita, lo pone en inglés, pues, digamos. Sí. Lo que yo hago, usualmente yo me encuentro hablando en español, así que usualmente tú lo vas a encontrar con español. Sí. Pero es que hay algunas partes pequeñitas que voy a hablar en inglés. Pero que yo estoy en Nicaragua, así que mucha de la gente a lo que yo estoy hablando, están hablando y respondiendo en inglés. Así que no hay mucho para, tú sabes, averiguar. ¿Pero tú estás aprendiendo inglés o no? Más o menos. Te toca. Bueno, le diré mi nombre, pues. Ok, vámonos pues. My name is Dixon. Yes, así mismo. Ok, and then What's your name? okay, my name is Braxton. Así mismo. Ya tú tienes como que el acento y de todo. Así que hay que aprender más. Ok. Lo siento, estamos aprendiendo inglés para allá. Vamos a ver. Dígame unas palabras que no sé. Ok, ¿qué tú quieres decir? Veamos. Porque eso es difícil. Porque podría decir a ti como que dime algo para decir en español y eso es difícil. Probablemente tú dices como que qué tal todo el tiempo, qué pasa, algo así. Ok, so para nosotros, al menos en mi estado, en el sur, decimos para alguien a tu edad y mi edad, vamos a decir what's up. Como que usualmente ¿Cuántos años tiene? ¿O yo no? tengo 21, Sí. así que ¿y tú tienes cuánto? Tengo 11. 11, así que 10 años, así que eso es normal. Entonces, vamos a ver, sí, what's up. Así que dilo, así mismo. What's up? Exacto. Exacto. Ok, entonces si tú ves como que un extranjero allá en las calles o algo así y se ve, tú sabes, americano o algo así, diles what's up, así mismo. Exacto. Te vas a encontrar un amigo así. Pero vamos a ver. Le voy a echar el limón. Ya. Fíjate, ya. Los limones siempre son tan grandes. Sí, aquí en la finca sí. Eso es normal. Sí. ¿Cómo así? Usualmente son como que Esa así. es la variedad, el limón indio pequeño. Ok, así mismo. Hay diferentes limones. Sí hay. Sí, hay unos que se llaman naranjagria y esos que son los Oye, originales. Yo tenía algo como que así Vea en arriba. cuánto jugo salió y de un poquito de En serio, un poquito de Sí, caña, sí, así no. mismo. Y solo echaron como 2 puños, ¿va? Los dólares son muy caros. Sí son, de verdad. Sí. Aquí mismo, ¿cuánto vale esa? Aquí, Aquí, en Córdoba. pues, aquí se usa el Córdoba Ujú. y el dólar. No, sí se usa el Córdoba. O sea, esto puede valer dólares también. Oh, entonces, ok. Esto puede valer como 125. Así mismo. Pablo. ¿Y cuánto tiempo toma para, tú sabes, cosechar todo eso? Como que unos meses o qué fue. No, esto es lo que se corta en una mañana. En una mañana. Ellos cortan 2 trailers de eso en el día. Y tú dijiste, ¿cuántas personas trabajan aquí para hacer todo eso? Como que 4 cada día. cortando y aquí son 6. No sé, ¿qué hacen todo eso? Eso como que, a las 4 de la mañana. Sí, 4:55. ¿En serio?
Así mismo. Hacerlo manual, Ujú. molerlo y tu azúcar normal negra. Pero no, nadie en el mundo usa lo así, como que pura. ¿Cómo no? En Estados Unidos la consumen. ¿En La serio? Golden Brown. No sé La morena, nada. la azúcar morena. Oh, sí, sí, esa. Oh, ¿es esa? Es esta. Oh, entendido. Pero este es totalmente natural, lo único que no la tiene en presentaciones granuladas. Claro, sí. Por el proceso, pues que ¿Dos tapas o una sola. Solo una. Dele al hombre que tome. No, está bien, como a ti te gusta. Toma, toma, Muéstrame. toma. Oh, sí, esa. Sí, ya le echaron limón y ya todas las ¿Esto? cosas. Bro, Hielito. a mí me gusta esto. Yo puedo beber todo. Sí, Oh, no, tú quieres cambiar. No, ahí hay más. Oh, hay más, adentro. Sí. Así que yo puedo beber todo esto. Muchas gracias. A mí me gusta esto. Oh, eso es riquísima. Es verdad. ¿Y echan canela también adentro? ¿O nunca? Es el puro jugo. Puro- ok. Ese Limón sería el solo que le gusto echa. tuyo. Ok. O sea, algo Utilizar natural, jengibre. natural. Sí. Mucha gente le echa jengibre, hierbabuena. ¿Eso Ese también? es el gusto de cada quien. Ah, O sea, al jugo le puedes echar todo eso. Vos lo licuas con hielo, hierbabuena. eso es amazing. Mira este iPhone. Sí, esa, Ay, pues, tres, ¿en algo serio? allá. Pero yo estaba preguntando a él, ¿cuánto cuesta esa? O como que una de estos en Córdoba, acá. No, Como hombre, que- el iPhone depende Ujú. el 10, el 12, el qué sé yo, el 14 es el más ahorita. ¿Ah? El 15 es el más ahorita. Ah, bueno. 15, Y diablo. anda por Anda como con 40,000 pesos. 40 Más o mil, menos. algo así. Yo Córdoba, todavía estoy Córdoba. Córdoba, pero todavía yo estoy intentando de comprar el mío, tú sabes, con pago. Diache, esto es increíble. Es como que un postre, de verdad. Es un postre. Ya van a batir allá. Ya va a salir la última y pueden ver el proceso donde se molda y se hace la mezcla. ¿Va a ir a verlo? Sí, si quieres. Falta, sí, falta bastante. Míralo todo. Oh, está grabando. Yo había visto aquí, pero nunca he Esto es increíble. Yo le digo, yo conozco un lugar Esto donde es todo. hay un trapicho. Porque mira, ok, yo estoy como que en todo. ¿Me puedes ver? Sí. Adentro. Sí, así. Sí. Hay que hacerlo. Es que se puede cambiar de todo. Sí, que estaban por aquí. Entonces se puede cambiar. O sea, él quería ver Mira, todo así, eso. así mismo. Ah. Y quiere llevar Deslizar arriba. Como que desde el fondo arriba. Bueno, Vamos allá. probar. Vamos a probar el jugo. Es jugo de caña. Ah, ok, vámonos pues. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? A ti te... Está riquísima. Te dije que sí. Es increíble. Es mío. Okay, so are you seeing this progression? We go from him asking what country I'm from and very on the surface things to like full like little brother, older brother mode. This is what I live for, man. this part right here is this is it. This is it, man. You feel me? Okay, there's that. I just wanted to get, because what that happiness you just experienced right now, that's what was going on in my brain at that point. It's just like full happiness, like that. And then there's a piece of information that I have not yet told you, and you have overlooked. If you've caught my drift this entire time, I'm the type of person who does certain things for a reason. Usually I'll have goals and things. Well, that's the secret information that you have overlooked because it answers one question. Why the heck do I care about sugarcane? Other than the fact that come from a place where you have to like get on your hands and knees and search for it, right? Other than that, why do I care about that? Because while sitting
at my kitchen table, I had a great idea with the adventure coming up. I had a great idea that I was going. It was more of a vision than an idea. I had a vision that I was going to have sugarcane. After having visited a sugarcane farm over my shoulder like this, on the back of a motorcycle, driving towards the beach where I would take said sugarcane and the knife that I would have kept from Bacanribas, the double-edged joint. Yeah, that one. I would have kept that and shared the sugarcane with the people on the beach. That's what the plan was and what the plan is. That's the reason I'm doing this. Because on an adventure, there's no rules. So you can do whatever you want and whatever you can make happen. But it's a lot easier when you have the people to help you who actually live there. ¿Qué es, oh, ¿qué es eso? Alfeñique. Pruébalo, pruébalo. Oh, ¿se puede comerlo? Sí. ¿A qué sabe? Eso es tan dulce. Pruébalo, bro. Vea, este es el dulce. Eso es como caramelo o algo así. Eso es tan dulce, papá. ¿Eso es lo que van a sacar ahorita? ¿Ah? Dulce van a sacar ahorita. Es rojo. Eso es Oh, riquísimo. mira, una mariposa. Oh, mira. Vea, Una vea butterfly. la miel que están sacando ahí. Vamos a ver. Ya lo que Un mecazo, manito. ¿Y tú dijiste que es la temperatura? 120. 120. Wow. No se puede tocar esa. Yeah. En absoluto. Es todo tan dulce, de verdad. Es como que está apagado la También diente se come también. con maní. ¿En serio? Sí. ¿Con maní? Se revuelve. ¿En serio? Probablemente sabe mejor así, con maní y de todo. Wow, mira el vapor. Oh, es con el humo. Ah, está caliente. Sorprendente, ¿cierto? Sí, claro que sí. Porque nunca he visto nada así. Porque siempre en los Pues la Estados verdad es que Unidos. yo tampoco. Pues. Exacto. Es como, eso es como algo nuevo para mí. Diablo. Es porque nunca he visto como que el Imagínese, proceso. Imagínese, sí. Imagínese, yo que soy nicaragüense, que tengo 11 años de vivir aquí. Y nunca he sabía visto cómo esto. hacer eso. Y yo creo que tu papá tampoco, de verdad. Puede ser. O puede ser, Porque claro que mi sí. papá trabajaba en el ingenio. Oh, ¿en que era serio? así, en los molinos. ¿Usted conoce qué son los molinos? ¿Qué es eso? Sí, pues la verdad no sé. ¿Qué, entonces, ¿cómo tú vas a decirlo a mí? ¿Qué son los molinos? ¿Qué, sí, sí, ¿Usted trabajaba allá en el ingenio? Molinos así como eso. Molinos Oh, como, Calle, entonces. ajá, donde ponían la oh, así, como la máquina. ajá, como estaba haciendo él ahorita ahí. Ujú. Entonces ahí. Ah, entendido. Esto es increíble. Pero aquí es para enfriar, la verdad. O sea, eso solo, esa persona puede ser, digamos, como multimillonario. Claro que sí, claro que sí. Pero tú sabes, eso no es mi intención. Yo quiero como que contarles historias y ya. Vamos entonces. Sí, vamos entonces. Vámonos, pues. Nos vemos, gracias para todo. Y tú sabes que tú vas a tener un problema ahora porque todos los visitantes van a venir para acá para visitarte, de verdad. Pero hay que cobrar, de verdad, para visitar y de todo. Así mismo. Trae tu microbús lleno. Sí, claro que sí. Yo voy a traer uno, tú sabes. Sí, sí, sí. Tu entrada es gratis. Ah, ok, entonces vamos a ver. Así mismo tenemos negocio. Ay, ya, Estamos pues en la orden. claro que sí. Muchas gracias, papá, de verdad. Bueno, va. Ahí está, Bueno, pues, gracias, y ¿oíste? sí, mándame estos videos, por favor, papá. Ok, lo hicimos. Sí, a mí me encantaba. ¿Qué fue? So the taxi starts back up. I have random pieces of hay stuck to various parts of my body. All signs of the hard work that has been put in. And we're off.
Got the sugar cane in the trunk. Jose and Dixon have their juice with the lime in it too. Super good. Just imagine like a herbal tea, but like super sweet, and then with lime in it. And then when you drink it, it's kind of warm and it's like the best thing on the planet. Yeah, that. Sugarcane juice. We say goodbye to all of the sugarcane farm workers. Hop back in the car. We're gone. Back down the rocky road that we found ourselves on. Me feeling as satisfied as can be. I take this opportunity to give a little bit more. I turn around and I try my hardest not to teach Dixon cuss words. So we're driving and I'm teaching him words in English and trying my hardest not to teach him certain words that maybe won't make him the most friends. And keep driving, we're riding. He teaches me more words that are specifically from Nicaragua, much like Axel did. And as we get closer and closer to the initial place that I entered with Jose alone, as Jose is just laughing the entire time in a very fatherly way, as his two sons, me included, talk about teaching Dixon English. As we get closer and closer, I realize that the ride is about to end. And it does. He pulls over, parks right by a bus so that I can go to Leon, which is the bigger city where I want to pull something off. And as I hop out of the car and I grab my things from the trunk, this entire just bundle of around 9 or 10 sticks of sugarcane, around that long. You probably can't see my bottom hand, but there you go. I say goodbye to Dixon, not with tears in my eyes, but just sadness. It's like, dang, bye. Just, you know. That's the thing about adventures, is that you're going to get very close to a lot of people in a very short time. And I say goodbye to Jose, feeling equally as sad. And I turn around and I walk towards the bus, which is right behind the taxi. But I want to get one more quick look at the duo before I get back on the bus, and I do so kind of regret it, turning back around. Because what I saw was Dixon getting back in the car as the door shuts. And as Jose closes down the trunk where I previously gotten my bundles of sugarcane, another woman approaches, asks him to take her to a different place. They negotiate a price, and then she gets in and the door's shut. What that showed me is that life continues. Yes, I had an incredible moment with them. Met them and bonded with them almost instantaneously, or close enough to it. But then they return to their normal day-to-day. And everything that was still hanging in the air of our incredible adventure together, well, it ended. But as I remember it now, well, the connection is still there. I get on the bus with my bundles of sugarcane looking like the weirdest person on the planet. I put them on the side of my knee so they don't slide underneath the next seat, and I ride back to Leon. Hop off, grab them over my shoulder like this, fulfilling dreams. I start walking, and I realize that as I'm walking,
God dang it, as I'm jumping, these are gonna fall. So, talk to a guy who's standing up in a truck, helping his dad pick some paint up off of it. It's a black truck. I literally just turned the corner around here after hopping off the bus. And I said, hey, do you got something that I could tie this with? And he's like, déjame ver. Yo creo que yo tengo algo como que, pues, déjame, pues, like that. He searches in the bottom of the truck and he finds a red piece of caution tape. He gave to me something as simple as a piece of caution tape, and I gave to him a stick of sugar cane. And that's what started the sugarcane philanthropy. You gotta take advantage of your moments. As you see, we succeeded. Got the sugar cane, long story short. But we're not going to the beach because I've been there 1,000 times, it feels like now. So what I'm gonna do is whoever helps me out and gives me directions, I'm gonna give them a piece of sugar cane. Sound good? Sound great. Watch this. Well, I gotta find somebody first. That's the first thing. Let's see what we can do. Yo, papá, ¿tú sabes cómo yo puedo llegar hasta el catedral? La catedral de la esquina, usted agarra en la izquierda. Si mira para allá, luego baja, cuadra y después para la izquierda. Así mismo. ¿Tú quieres una caña? ¿Estás seguro? ¿Tú quieres una? Gracias. Ah, pues gracias entonces. All right, one didn't want it. We'll find somebody else because I'm only gonna keep like 2, but I got 3 more, and it seems like I have less. That's only because I've been giving them away to people as I walk. Like somebody just be like, "Yo, I want some sugar cane." I'd be like, "Yo, here, grab it." I gave one to an old lady, gave one to a security guard, and to one guy working in the mechanic shop, which I forgot to record. But we're gonna get somebody to take these before I go home because I don't feel like going to the beach. Papá, ¿tú sabes cómo llegar hasta ¿cómo se llama? El catedral. Llega al tope. ¿Verdad? Llega al tope hasta el tope. Directamente yo voy a ir para allá. Tope, después la así. A la derecha. Y después 2 cuadras. Así mismo. ¿Tú quieres una caña? Agárralo. Ya, sí. Muchas gracias. Entonces, por aquí, 4 cuadras. Recto y va a llegar a un Hasta el tope. tope. Y a la derecha. Yo a la derecha para abajo, ahí va a mirar todo para allá y los bancos. No es eso, ok. Bancos, esa es la tienda de este lado. Muchas gracias. All right, one is done. Got one. Now I gotta get some more people to take the sugar cane off my hands. Hey, if you help people, you get rewarded. I'm trying to teach that. Well, not trying to teach that. I'm trying to show that it's good to help people, especially little black boys lost in Nicaragua. So just gotta learn that. All right, so I go through here until I get to a place where I can't turn, which is a tope. And then once I get to a tope, eventually I'm probably just gonna catch a cab, I'm gonna be honest with you. But until I can get somebody to take the sugar cane off my hands, we're gonna keep asking. So I gotta get there until the end. I'm gonna record until I literally just get there. At any point, I could have someone help me out and I get to where I need to go. It's gonna be pretty. Watch this when I get people help. But that's after we turn to the right. So watch. You done lost your mind. I am not going past that dog. Hold on. Let me cut the street.
Hopefully it don't smell fear because I'm about to piss it. All right, about to get to the little top part up here. We're gonna ask somebody. Ask somebody how I get there from here. All right, tope achieved. Now let's find somebody else to help us. Opa, ¿tú sabes cómo llego? Never mind. Okay, I guess you didn't want to help. Ask the next lady. Disculpa, mamá, ¿tú sabes cómo llego hasta el catedral? Te agarré la otra esquina recto para arriba. Directo. ¿Tú quieres una palo de caña? ¿De caña? ¿Estás segura? Ok, gracias. ¿Quieres una? Ven para acá. Toma. Sí, 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 claro que sí. Tómala. Ahí mismo. Cuídate. Sí, sí. Okay. She didn't want it, but we got another person to take it. And now I got one more to give. And it's gonna be, she said, I don't even remember what direction she gave. What the heck? So I guess the last directions would be somebody who knows how to take me there. Because was this the 4 blocks thing? And then to the left? Disculpa, ¿tú sabes cómo? Never mind. I gotta get more people to help. It's gonna be a lot. Nah, eyeballs, bro. Can barely see. Disculpa, papá, ¿tú sabes cómo llego hasta el, ¿cómo se llama? Catedral? Aquí directamente. Llegas a la esquina, Ahí. 2 cuadras para allá. ¿Y está allá? Ahí lo vas a ver. ¿Tú quieres una palo de caña? Tómala. Gracias. Claro que sí, cuídate. And there we go, children. We did it. We got all the sticks out. I always help people like that. So the giver in the story, the giver, not only gave love, memories of love, memories of happiness, his favorite memory, that of a Christmas night with a fireplace and a Christmas tree and just warmth all around. He not only gave those happy feelings, he gave the negative ones to Jonas as well. And in doing so, he unburdened himself from the things that were ailing him. It was a heavy burden to carry all of humanity's memories. I did the same thing, and maybe you missed it. If you can remember how my demeanor changed from the beginning when I hopped off of the bus from having spent the day with Jose and Dixon. If you can remember how I looked, well, I wouldn't say that I was at the top of the mountain at that point, because I just had reality smack me in the face. So I wasn't feeling all high, I was feeling a bit down, but hopeful. And if you were watching, as I gave stick by stick by stick of sugarcane, I became happier and happier and happier. So funny how when I gave things away that were pretty heavy, well, I became lighter myself in both senses of the word, physically and emotionally. Until we reached the end, where you get that big old jolly smile with a lot less sticks of sugar cane than I started with. If you give something, you gain something. Maybe not always directly back from that person,
but always within yourself. Not that that thing was burdening you, but something feels better sometimes to give away than to keep for you. This I learned on a sugarcane farm in Chichigalpa, Nicaragua. And my reward for that lesson in my adventure was not only understanding and haven't even seen a sugarcane farm, but my reward was the happiness and connection and a father and a little brother in Nicaragua that I will never forget.